Che ti ricorda? Non lo so. Zeb, quando imita... Io sono un appassionato di calcio. Hai visto quando fa l'imitazione? Non l'hai mai visto forse? Cosa ti è sfuggito? No. Lo Da, fa... da, 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 Mi da, piace da, da, il da, da. calcio. Minchia. Tipo... Ridere. Aspetta che te lo mando. Se riesco... Da, 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 da. Il calcio è bello il titolo. Da, Oh, da, da, ok. da. Te lo mando su Comunque la rubrica Discord. più bella è quando prova i giochi di merda. Quella là è proprio bellissima. Da, 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 da. Perché anche tu vorresti quei milioni di euro all'anno. Tu li prenderesti a posto loro quei milioni di euro. Eh? Li prenderesti? Sì, che cazzo credi? Che testa di cazzo? Sei una testa di cazzo. Io non vado sotto i profili dei nerd che giocano a PlayStation a dirgli che non hanno una vita, che sono dei coglioni. Perché rispetto la loro passione. Non sto a rompere le scatole agli altri. Per cui dico, se chi come me, che poi tra l'altro siamo anche in tanti, condividono questa passione, perché il calcio è quello, è passione, per il pallone non vedo il motivo per cui andare a rompersi i coglioni. Su Facebook, ti dai una maglietta e sai quanti soldi sprecano all'anno per tirare un calcio a un pallone stupido e siete stupidi. Il calcio non è solo questo, non è solo il calcio a pallone come dite voi, i milioni di euro che stanno le pubblicità, no? A parte che secondo me comunque sono soldi che meritano perché creano un intrattenimento che tante persone seguono, va bene? Ogni giorno, ogni volta che insomma ci sono le partite, ci sono milioni di italiani appassionati di calcio, quindi i soldi sono giustificati. Però ragazzi, il calcio non è solo la partita, è lo stare insieme, è la condivisione dell'amore per qualcosa, la passione che va insieme, per ritrovarsi con gli amici, E la dai, ma fiera, la forse zie. manco lo zigano in campo. È la passione. Dai, facciamoci 1, 2, 3 missioni, veloce, veloce. Mentre stattera. Ci sei? Ci sono. Non ci fa. Allora andiamo a fare queste missioni. Com'è? Comunque, sto gioco un po' di beta testing ne aveva bisogno. Un pochino, non tanto, poco. Qualche bug, dimenticanza. Purtroppo loro è il primo grande progetto, si può dire, più dei Life is Strange, quindi Mi ha crashato, poi stattere continuamente, poco abbiamo ottimizzato. perdonato lì. Sì, ma io ci sto giocando. Già che ci gioco più di così, non posso perdonarlo. Good evening. Vabbè, hai giocato a FIFA tanto tempo, non è che... Vabbè, però FIFA non sta. Ah, però FIFA non sta. È una merda. Comunque sono diventato invincibile ormai. Uso tutte le abilità senza. I have thirst for blood. Però quando fai un progetto nuovo non è meglio farlo graficamente più semplice? Forse era meglio che lo facevano più cartunesco. A me non girava fluido, avevo uno stile unico.
Invece hanno proprio cercato proprio di mettere... Tipo di fare un realismo che magari sì, non aveva senso. texture super realistiche. Che serve che poi devi statterare? Che te ne fai? Mai time a porti chiaramente come grafico. Cioè, vedi il mantello del protagonista che... Cioè, che si sposta quando viene toccato. Cose pesanti, What? Inebriation aside. Yes. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to... Is there any... That's Is it true Sean Hampton saved your life? Yeah. The sad saint grabbed my soggy ass and brought me back to the pier after I fell into the canal. I was a wreck back then. Were you thankful for what he did for you? Sean Hampton really acted like a saint that day. But I suppose I'm just another lost soul who doesn't deserve to be saved. Ormai. Goodbye. Welcome. Tell me about your arrest for attempted murder, Tom. I tried to kill someone. I got arrested. I paid my debt and I have nothing to hide. So you mean your No, customers no, know no, about your no. sordid past? Yeah, why do you think this is the last pub open? I have nothing to hide and I don't Ha judge. vinto con una pedina. That's a relief for many round here. Do you think mi ha prison eliminato changed tutti, you? ma gli ho eliminato Made you a tutti, better tranne man? l'ultimo. Oh, I don't know about that. All I brought back is bad memories, scars, and an ugly tattoo of a blue turtle. But do you feel cleansed of your sins? All I know is that I'm at peace. I did what I did, but I wouldn't do it again. Does that make me a better man? I don't know. Why not leave town and start a new life after you got out of jail? I grew up in the East End. This is where my roots are. This is where I want to help others and die, eventually. Do you think the docks will always be a hive of scum and villainy? As long as poverty and fear run the show, I don't see how it would change. Misery loves company, as they say. Don't you feel threatened? Staying in such a violent and criminal neighborhood? I've made peace with my violent past, Dr. Reed. I may not be a pacifist, but I'm not angry anymore. You attempted murder. Give me some details. I was given an order. Questo An non order to basta. kill. I was an Inter obedient gang taglierà i member at the pezzi dei time. processori A per proud contrattare wet ND. boot boy. Why perché did hanno you preso join una the bella gang? botta Because I gli finally amici felt dei- useful. dei nuovi Do you have any professori. idea what it means to feel Tanto- respected when the tanto, rest of the diciamo, world prezzo shits on you? interessante. So you were ordered to kill someone. What happened then? I don't know if you can possibly understand, but I couldn't kill him. I just stood there pointing my gun. Someone saw me. I gave up. Why couldn't you shoot? My target was eating in that fancy restaurant with mirrors Come and non music. Sorrow è disponibile in He was esclusiva su Epic eating, Store. drinking, Che gioco è? laughing. He was having such a good time. I hated him for his Con 4 bottomless pulsanti appetite USB and easy con life of grafica di easy Unreal pickings. 4. And then something Non l'hai happened. visto forse sullo store, che è? Novità di oggi. You refused to kill him because you wanted to feel some of that Nuova happiness diversa, yourself. diversa, no. You empathized with him. Exactly. The man was a bloody landlord Oh, who rented questo- overpriced flats. A selfish bastard. Livello made di me livello smile. 2. And I was no different from him. E che servono sti livelli? Goodbye, Mr. Watson. Ragione bella, sinergia, cioè, Are they stupid or something? I've never even been to India. Welcome back. per tipo per nome, You per lied to livello. me, Tom. Your warehouse wasn't empty. It was inhabited with armed vigilantes. I'm sorry, Dr. Reed, but I thought those Prewan guards would be willing to let someone like you pass without trouble. That was devious of you, Tom.
Next time you can bloody well go yourself. I apologize, Doctor, but it's just that I prefer to avoid the law, its enforcers, and all manner of thugs in uniform. Here is your booze. I hope it will appease your customers. Just try not to kill anyone with this poison of yours. Believe me, Doctor, most of my customers are less agreeable when sober. Goodbye, Miss... I should have offered a drink to the boy. Be he cursed or not, he's just another lost orphan. Vabbè. Che? Niente, 2 partite, poi fra poco devo staccare. Dove devi andare? Devo andare a far volare il drone sulla casa un amico che devono vedere se ci stanno dei problemi sul sito. È bella sta cosa che puoi guardare da sopra. Se ci sta una sotto la doccia lo faccio andare vicino alla finestra. Già ci avevi pensato dall'inizio quando l'hai comprato. Sicuro, con un drone che fa... non lo puoi mai fare. Non lo puoi mai fare. Fa troppo rumore. Se arriva vicino alla finestra è follia. Vabbè, finito lo stream, non siamo più in stream. Lo strunzi. Offerte speciali, mio 19,90 su Steam, ci ho offerto tutti gli stessi prezzi. Che... My friend Pedro. Yakuza 0, 9 euro. Ma non si capisce più questi Yakuza come sono usciti, quali sono i seguiti ufficiali. Bayonetta 4 euro. Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just questa being è la polite. simulazione delle scimmie. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. Maraviglia. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Are you thinking about someone in particular? Nope. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Is there no one who deserves your leniency, then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. What's your occupation? I take care of my mum. It's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Sometimes it's hard to be a good son. I just wanted to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... No, no, God knows she deserves it. 5%. non lo so. Non credo di si caga nessuno. Io Goodbye, Mr. Fishburne. un gioco l'ho giocato, l'ho finito. Pure quel... No, aspetta. Evening. Evening, Mr. Rick. So, Stai facendo? Facendo lo Z. Comunque quel gioco che devi scappare dagli zoo fortissimo. Col fuggitivo sai che facevi?
Good Andava evening, madam. vicino, davanti I'm Dr. Reed. all'assassino, gli Could I come in? faceva, Marco, Why? tipo si abbassava in What do you continuazione, want? capito? Sì, l'ho vista. I work at the Lo Pembroke urlava Hospital. e poi scappava. I'm investigating the flu Era un epidemic in this fenomeno, area. porca miseria. Gli scappava davanti, the Spanish faceva i flu. giri tutti, avrà imparato anche That's le quite mappe a liberal of you, memoria. Doctor. But this is no time to be knocking at Conosce people's doors. la velocità di ogni nemico. Sì, The sì, disease veramente takes away the good people too, dovrebbe- madam. Why not let me in? Cioè, potrebbe fare It's tranquillamente dei Mrs. tornei. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? Cioè, The back of that head, sir. Gentlemen are easy targets in these parts. Ormai Zeb ha capito che YouTube è morto per gli stream, cioè per chi fa contenuto, chi porta contenuto. YouTube. It's locked, all right. It's locked, all right. So you have questions about the flu, then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. How is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? Dell'Alfa Sud. Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know. But it's most likely linked to the gangs, if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. Max! Stop. Questo canale Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. Canali VIP. These days, you can just die in the gutter and no one will bat an eye. Stop. May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum, in exchange for Secondo food. te Mysterio sarà un nuovo Avengers o alla fine tradirà tutti? Secondo me The Rock diventerà il nuovo Avenger. Ma non hai capito, Mysterio quello del film, non Re Mysterio. Ma The Rock diventa The Rock. If it is smile. Che dice? But the Non hai Rock letto la is notizia? Avengers. But the Rock is Avengers. Dei Fantastici 4, la roccia. The Rock Did your husband says- die in the war? Oh no, my Jack was a Praticamente docker. nel trailer He died when my spiega Seymour cosa was è just a lad. accaduto. Vuoi lo Poor boy spoiler? saw his dad Ma slip quale and trailer? fall from that Del scaffolding. nuovo trailer di Spider-Man in inglese. Quello- Che praticamente nella terra di questo Mysterio, questi specie di titani di acqua, sabbia e tuono qua hanno distrutto tutto e adesso hanno invaso, tramite lo schiocco di Thanos si è aperto un portale, hanno invaso anche sta terra qua e loro li devono fermare. E a un certo punto Spider-Man gli dice benvenuto nei nuovi Avengers, quindi la cagata è pronta.
Perché la cagata? How do you pay the rent then? Che l'Avengers. My non Seymour so works at the docks, just like his dad. He's very attached to the Possono house he essere grew up belli, in. sì, ma non It's saranno not mai always quelli. easy, Forse lo but we fanno get by bravo all per un right. periodo, per qualche anno, e poi lo fanno diventare cattivo. The orphan that regards Questo you l'hanno as a pensato mother. in molti. Please tell me Che about him, capisce Stella. tutti. You mean Rufus? I wish Mario, I could you do do even need more that. for the poor boy. Vai, vai. Most people are so Suonato, selfish. i soliti coglioni But you're not. del sud hanno suonato. Years che may have devono fare il passed, clacson but pure I per haven't forgotten how it feels to go turisti. through days with nothing but an empty stomach. Ma non hanno suonato a me. Qui c'è un abuso, devi sapere. Goodbye, Un Miss abuso, Fishburne. questo lo dico in Take care of streaming, yourself. Un abuso di clacson. Qualsiasi cosa suonano il clacson. Sempre e comunque il clacson. Non si capisce perché. Vedono uno in mezzo alla via, rompono i coglioni il clacson. A luna di notte passano sotto le case, fermano a uno, lo lasciano tipo che sono stati insieme la serata. Se ne vanno, mentre se ne vanno suonano il clacson. Pip, per Che salutare. coglioni. Sì. Perché tu un secondo prima non hai detto ciao Mario, buonanotte. No, gli suoni anche il clacson e rompi i coglioni a tutto il vicinato. Hai capito l'intelligenza delle persone che vivono qui? Qual è? E questa è. Vabbè, questo lo puoi farti anche una clip di queste cose. Che dico così rimane impresso. Ci sentiamo. Vabbè. Ciao ciao. Ciao. Maggots and liars. Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. Hallo. Super. Ja, okay, Rücke. Du? Okay. Okay. Gut. Ja, alles erledigt. Post, die Brief kommen nicht weg raus, also blockiert, kommen nicht mehr ab 30. Juli. Aha. Ticket gemacht. Ist schon Post gemacht? Ja, ich habe noch gedacht, mal wieder daheim. Ah, ja, jetzt habe ich gemacht. Mach mich viel lesen, sowieso nicht. Besser blockiert, Schatz, besser. Ja, besser. Ja. Sehr Ruhe, sie muss aufruhen. Ja. Dann können wir das so. Dann kommen wir zurück. Ja, nicht Dienstag gemacht, weil am Dienstag, 12. am 7. oben. Nachher sind wir dort in Basel am 10. Also ja, Montag gemacht jetzt, oder? Ja, Mandy, ja. Aber ich habe nicht den Montag gemacht, sorry, am Sonntag habe ich gemacht. Ja, aber am Montag ist am 7. oben. Nachher sind wir in Basel am 10. oben, ist das spät. Mit der Sonntag sind wir 9 Uhr morgens schon weg. Ja, haben wir den ganzen Tag, weißt du, ausruhen, heim gehen, erledigen. Dann haben wir noch Montag zusammen. Besser. Gut. So long, Rufus. Evening, Rufus. Evening, Mr. Do you need help? A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. Noch nicht kaufen, nein. Noch nicht da. Du sagst, was ich muss kaufen muss. Schreibst du uns an. Gut. Okay. Ja. Super. So gut. A real doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you.
So long, Rufus. Good evening. Yeah. Do you require... Oh. Goodbye. Evening. Evening, Mr. So long, Rufus. Be careful. Take care.
anything straight, these parts would be running completely amok. Fool. Arms me to know you can't see me. We should have listened to what the idiot had to say first. This is Braille. I need someone who can read this. Fuck out, you crazy bastard! You won't get me here! Get out! Get the fuck out, you crazy bastard! Are you all right, sir? What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope you realize that staying here will put your life at great risk. Pah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to the... They took my boy! I see. But as... Well, this part of... There is a name
engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Maybe I should return this watch to his family. Turn around, sir. I shall fear no evil! E venga lui siete.